and dark area. On the viewer panel, the nuke will create multi-tracking points. The nuke will create or generate nalla word, generate, create okay, multi track points. നമുക്ക് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല എവിടെ വേണോ അത് ഹൈലൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ചെക്കിംഗ് ദ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് എങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട. സോ വെൻ യു പ്ലേ, see now, this is how it is tracking. ഇത്ര ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സീൻ. ഇത് പാർട്ട് 1. Okay, so this is the tracking area. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ കണ്ട ഇതെല്ലാം മല, മുകളിൽ സ്കൈ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം റോഡ്, ഈ സൈഡിലെല്ലാം ഈ ബുഷസ് ഉണ്ട്. So this is how it is tracking. അപ്പോൾ എത്ര ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഓക്കെ, സോ ക്വിക്ക്ലി ഐ വിൽ ഗിവ് വൺ മോർ ബ്രീഫ് so that I am going to record the video. It will be nice so you can listen. എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോ. So download any one footage for camera tracking 3D. I have a footage here. This footage is a drone shot and we are going to create a scene. Once we are creating the scene and doing the 3D tracking, we can bring one computer generated Maya, one car movement from the long distance to close up or from close up to the long distance. So this footage we are going to bring inside the nuke. So the read command R, you can select this one and open. Press 1 to view on the screen. Now this setting is 1080 resolution. Go to the property. Simply you can press yes to set the project. Once everything the project is set, then we are going to track this one. So select in between and you can press one dot. When you create a dot, you can see you are creating the extra nodes. Then select this and press tab to bring the camera 3D, camera tracking 3D, and enter. So this is the source. Connect the source. Double click to check the property. In this property, the main concept is camera tracker. Input source should be sequence. Mask, we will apply mask alpha. That will be the last portion.
Range input I want 8 seconds. So I am going to change this into custom. I am going to give 192 manually. This is for 8 seconds. Then camera motion is a free camera here. Free camera, you can see in the free camera, play and check it out. This is a free camera here. Then lens, no lens distraction, there is no bend. I told you here the lens distraction will be like this bend. You can see, for example, this one ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും. സി ദിസ് ഇസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ നല്ല ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട്, ലെൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവച്ചർ പോലെ വരും. അത് ഫിഷ് ഐ ലെൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്ട്രെയിറ്റും കൂടി ആക്കാം. അതാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ടേജിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ നോ ലെൻസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. Focal length, when you go for the focal length, you have an mm calculation. So this is the mm calculation here. You can check it out. 18 mm, 24 mm, 35 mm, 55 mm, 85 mm, 150 mm, 135 mm, 200 mm, 300, it goes on. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. So the distance between the lens and the image, not only that, അവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് അതാണ് ക്യാമറ ക്യാപ്ചർ ആവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് when you're going to apply the track, okay, it is going to track the highlight and the darken area. So I can increase the gamma and check it out. ഇത്ര ഡാർക്ക് ആയാലും ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സൺസെറ്റ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട ഇതെല്ലാം ഹൈലൈറ്റാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡാർക്ക് ഏരിയ. സോ ദിസ് ഓൺലി ദ ക്യാമറ ഈസ് ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയാലും വീഡിയോഗ്രാഫി ആയാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ലെൻസിൻ്റെ ഒരു റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പറയുന്നത്. സോ when I am going to click track, it will create a multi points. ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ക്രിയേറ്റ് എനി സീൻ ഇൻ Nuke, ടു കമ്പോസ് ഇറ്റ് ഇൻ Maya or Blender. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ പാർട്ട് 1. ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് നമുക്ക് നാളെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പോസിറ്റും കളർ കറക്ഷൻസും ചെയ്യാം. സോ ആദ്യം ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം റിവേഴ്സ്. കണ്ട ഇത് റിവേഴ്സും കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. അതൊരു ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ആവും. കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ഹൈലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡാർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ മല, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ബുഷസും ഈ റോഡിൻ്റെ ലൈനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ട്രാക്കിംഗ്, 3D ട്രാക്ക് ഫോർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സീൻ ഇൻ മായ. യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇവിടെ അരിനുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ഹൈലൈറ്റ് നല്ല HD ആയിട്ട് കിട്ടും. അരീന അല്ല, ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ ഇടാം. സോ 88% കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ 100% ദിസ് ഈസ് കമ്മിങ് റിവേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വരും. Okay, now you can go to the view and you can go for the 3D. So this is how it is there. Now when you go to the node and when you disconnect, kanda this everything edges will be the mountain, ellam karingalum. Now when you play and check it out, this is how it is tracking. So it is very interesting. The compositing of the scene is going to be more interesting class. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കാണിക്കണം. പണ്ട് ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് കളർ കറക്ഷനോ ഈ പന്നച്ച് ചെയ്യും. ഇത് ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, സോ ടിൽ ഹിയർ വിൽ ബി ദ പാർട്ട് 1.
I'll save this one, students, for you. Go to the file, save. Okay, then go to the particular folder, camera tracking 3D. Then here you can type nk .nk. അതാണ് ഈ ന്യൂക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. Then I'll stop the video.